Herkese merhaba arkadaşlar, ben Hakan. Bugün sizinle aracımızın motor temizliğini yapacağız. Aracın motorunu 3 aydır temizlemiyorum ve görmüş olduğunuz gibi üzerinde tozlar var ve aksamın çoğunda su lekeleri var. Şimdi sizinle aracımızın motor temizliğine başlayacağız. Bunun için APC sprey ve yağ sökücü sprey kullanacağız. Temizlik işlemini bitirdikten sonra plastikleri parlatmak için lastik spreyi kullanacağız. Ve lastik spreyi kullandıktan sonra mikrofiber bezle bir kere üzerinden geçeceğiz ve motorumuz eski görüntüsüne kavuşmuş olacak.
started to fall, and where were you? How could I know you were falling too? Grabbing the wind, cutting my skin, but it's hard because I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Falling, 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 falling.
Evet arkadaşlar, aracımızın motor temizliği bitti. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.